Thank you both the teams, Team Handyman and M Sigma Gokulam. യാതൊരു മിനിറ്റ് പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കൃത്യമായി മത്സരം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ അടുത്ത മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ടീമുകളെയും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ എല്ലാ ടീമുകളുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. ഇന്ന് 11 മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Clicks it that one onto the onside. There will be a no ball call from the center. A top class bowler, Jidin Trivandrum. Straight away start the bowling operation. Well ball, that's a Yorker right under the block hole. And on the other side, Shanu Salim and Tausif from the team Handyman. They've won their previous match. And on the other side, the team M Sigma Gokulam playing in their first match here in Legends Cup Season 3. Nicely ball and nicely played onto the onside region, searching for second and calling for second. Good work all around the ground. And also good run between the wicket by the batters Tausif and Shanu Salim. You have seen a brilliant opening combo in the previous match that set a tune for the team. Tried for another Yorker, comes as a lawful toss one and easily taps it onto the onside region. There will be another single. The bat is playing in a little bit constant way in front of Jidin Trivandrum, the well-known bowler in tennis ball arena of Kerala. That's played really well and beats infield. And fielder works hard from the outfield and there will be another couple of runs. Decent way the bat is moving with the first over of Jidin Trivandrum. Here is the last ball. An excellently bowled, a decent over from Jidin comes to an end. First over done. Just 8 came from the first over. 8 runs മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുകയാണ്. M Sigma Gokulam won the toss and straight away elected to bowl first in this match. And Team Handyman, they scored 8 runs from the very first over of Jidin. Shanu Salim and Tausif once again. The prominent opening combo comes for Team Handyman as the openers. Here is another familiar face. A fan-based cricketer here in Trivandrum, Anand, coming into the attack with the over number second. Active executive member of TPL, Anand. Drives it that one nicely. And that goes straight to the fielder. And single taken.
straight away by Tausif, and now batter Singhs and Shanu Salim is eyeing for a big shot, and nothing is given by Anand. He bowls nice on the channel, and that beats the left hand. Good start for the bowler. It's again and depositing some pace on the track by Anand. Is such an effective strike bowler. There will be something. And it's going upstairs. And it's up to third umpire. And checking for the run out from the batting end. The throw looks really good. അതുപോലെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂ 11 മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിക്കാർ ഓപ്ഷൻ എമൗണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ന്യൂ 11 മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലേയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എമൗണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. It's out. Out is the signal. Oh, they lost the first wicket. ന്യൂ 11 മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിക്കാരെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്ഷൻ എമൗണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ. ന്യൂ 11 മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിക്കാർ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. And run out that produce the first wicket, and third umpire Abhiram makes the decision really well. Nine for the loss of one. And here is new batter comes in. The captain comes into the middle for the team. Handyman Prashant. Prashant Singh's and he misses. And Anand bowls in the right channel. And this is turning out to be an outstanding over from the bowling side. What a first 5 balls by Anand. Is giving all the perfection, that tightening the screws. That looks lovely stroke from the batter and goes straight to the field. Just only a single.
And that's the end of the over. 2 റൺസ് മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദ് തന്റെ ബോളിംഗ് അതിഗംഭീരമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Power play done. It's 10 for the loss of 1. Team Handyman. Shot onto the onside region, and there will be Jitin is continuing the over. The strike bowler played all the major tournaments in across Kerala. Jitin Trivandrum, one of the best in the business, and he gets a wicket. Wonderful delivery, a Yorker with all the perfection that produced the wicket number 2. That's Jitin for you. Such an outstanding delivery that cracks an informed batter's wicket. Have a look at the delivery of Jitin. Brilliant. Yorker length with a little bit of leg cutter, and that cut the wicket into 2. 11 for the loss of 2. Brilliant. Once again, but this time that gone past. And finally saves that one by the fielder. Valid effort. It's a full toss one, and easily taps it onto the onside region by Prashant. He guided that one into the boundary for 4. And looks easy. Gets a juicy type of delivery with some pace. It's it again. He's batting in a nice way. And now control one onto the onside region and takes a single. Nujum on strike. That is it's high in the air. And second wicket in this over by Jitin. He just makes his spell really beautiful with 2 wickets. Outstanding spell comes to an end from Jitin. And now the end of the over number 3 as well. 3 overകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 17 for the loss of 3. A trouble start on the other side by the batting side. Team Handyman. They lost 3 valuable wickets. First one in the form of run out in the over of Anand. That was outstanding over. Anand given away only 2 runs. And this time Jitin finishes his spell in style with 2 wickets in a row. Impressive bowling display to start the action by M. Sigma Gokulam. New 11 Masters-ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഓപ്ഷൻ ഫീസ് കൈപ്പറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി.
And now Vishit Bahulan, the familiar fame. Brilliant, brilliant and successful start by the bowler. And all the bowlers start in a succeed way. And here is Vishit Bahulan for you. Bowling with some best skill and that producing a energetic start for the bowling side of M Sigma GOKULAM. Handyman on trouble straight away. They lost 4 wickets. Only 17 on card and 17 for the loss of 4. New 11 Masters-ന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരോടുമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 15 മിനിറ്റിനകം നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെത്തി ഓപ്ഷൻ ഫീസ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Swing and a miss by the batter. A delivery that with perfection we can see from first 3 times by Vishit Bahulan. A lot of experienced cricketer in different venues. Oh, right on channel. That is plumb in front of the wickets. And Vishit Bahulan strikes with another wicket in this over. Complete perfect bowling display you can see from M Sigma GOKULAM. They were producing wickets in the first half of the innings in really well. പതിനേഴ് റൺസിന് 5 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുകയാണ് ടീം ഹാൻഡിമാൻ. This is most electrifying start by the bowlers in this Premier League. They grabbed 5 wickets while just giving away 17 runs. It's again batter straight away in a defensive mode. Vishit Bahulan executing its variation really perfect on this track of MCG. On to the onside, and this time there will be a protection. And only one for that one. An outstanding over of Vishit Bahulan comes to an end. ഒരു റൺ മാത്രം ഈ ഓവറിൽ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് 2 വിക്കറ്റുകൾ റഞ്ചിയെടുത്ത് ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 18-5. ടീം ഹാൻഡിമാൻ. Thank you all the sponsors, Defon and Model Caterings, Al Sapphire Caterers and Events, Trivandrum Kollam, and Jubilee Mission Group of Institutions. VG Umpiring Panel, Trivandrum. Live Sports. And back into the attack. The man who is working hard behind this tournament, along with all the executive members of TPL. And this time he is working hard in the field for the team M Sigma GOKULAM. That is right in the channel, just in front of the tram line. And execute that one with a perfection. Everything working for the bowling side.
And that's a shot after a long time later. That goes outside of the park. A quality struck from the batter for Gibbs. ന്യൂ 11 മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിക്കാരെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക്. പ്ലേ ഓപ്ഷൻ ഫീസ് സ്വീകരിക്കുവാൻ ന്യൂ 11 മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. It's hit that one perfectly, and that is more height and distance from the blade. And they need some sixes, and Gibbs couldn't. He provides some sixes in this over. And this is a better over, looks to be to back in the action for the team. Handyman. They're on 31. It's it again, but there will be a field. And he takes that one comfortably. And finally, the last laugh having the bowler Anand. He gets a wicket that concludes the over. 2 സിക്സറുകൾ അടിച്ചെങ്കിലും ഈ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിൽ ആ ബാറ്ററെ പിടികൂടിക്കൊണ്ട് ആനന്ദ് തന്റെ മനോഹരമായ സ്പെൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എൻഡ് ഓഫ് ഓവർ നമ്പർ 5, 31 for 6. 31-6 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ടീം ഹാൻഡിമാൻ തുടക്കത്തിലെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിക്കൊണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ നേടി വളരെ മനോഹരമായി തുടങ്ങിയ ടീം എം സിഗ്മ ഗോകുലം. And now the new batter Shamim comes in and joins along with Arun Jinu. White ball to start the proceedings of the over number 6. Adar Simmons introduced as a new bowler. It's hard on the surface, and Arun Jinu gets another single. And now the time for Shamim. Batsings trying for a big shot straight away by Shamim, but not works. It's another very good delivery by Adarsh. A complete quality bowling unit we can see from M Sigma Gokulam. Drives it that one straight back and looking for second between the wicket, and here is a chance, and finger goes up from the center. There is no rethink for the umpire. Kashi straight away raises his finger, and that brings another wicket. Brilliant work in the field, an excellent work by the bowlers. Jidin Trivandrum is leading the bowling attack, and Anand, Vishit Bahulan, others, all the bowlers, they were gives their 100%. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് UG05 Sports Omega captain along with the captain of Sports City. Please report. Sports City and UG05 Sports Omega. Team captains, please report for toss.
This is another smart bowling performance by others. And nothing is working for the batting side. We have seen some shots in the previous over that set the tune a little bit good way. But this time, that was the opportunity. Here is the first mistake in the field by the team. And that's the end of the over number 6. Altogether, 6 overs done really well by the bowlers. 36 on card for the loss of 7 after 6 overs. 36-7. 6 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു ആദ്യ ഇന്നിങ്സ്. And now moving to the last over of the first innings. Sunil and Arun Jinu, the batters, are there in the middle. Radish, the new bowler, comes and straight away a big shot up in the sky, and fielders looking for a chase. And finally, good work by the fielders. Covered a little bit yards. And they were comfortably. It's that one high in the sky once again. And it's landed just way outside from the boundary rope. Excellent connection. Much needed maximum this is for the batting side. Shot again. Here is producer run out. Searching for another time between the wicket by the batters. An easy attempt there. Have a look at that one. Throw it to the striker, and immediately wicket keeper Vishajit gives it back to the bowling end, and it will be another wicket. And 44 for the loss of 45 for the loss of 8. That's powerfully played, and 6 runs for sure. Goes like an arrow from the blade of the new batter Dinesh. There is Arun Jinu it is. And he cracks a 6 and boundary in consecutive 2 deliveries. He is working really well. Arun Jinu, the man powering the innings. Such a beautiful way in the Thailand. Gets it that one, and it's gone just way outside. Once again, it's high in the sky, and that gone outside of the ground for 6 runs. And that's the end of the innings number 1. Finally, they gets a decent score on the board.
Once they were on trouble, but finally they made 62 runs on card after 7 overs. Brilliant batting from Arun Jinu that produced a fighting score on total. Arun on 30 from 13 balls, and he set a first innings platform in a standard way for the team. 63 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് മറുഭാഗത്ത് എം സിഗ്മ ഗോകുലത്തിന് ഈ മത്സരം വിജയിക്കുവാൻ. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്ന 2 ടീമുകളും ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Okay, batters, please report. Make it fast. നമുക്കിന്ന് 11 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓരോ ഇന്നിങ്സുകളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ എല്ലാ കളിക്കാരുടെയും സഹായം ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആറ് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഉത്സവം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ TPL കമ്മിറ്റി ഒരുക്കുമ്പോൾ സുൽത്താൻ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ ട്രിവാൻഡ്രം പ്രീമിയർ ലീഗ് 7ാമത് എഡിഷൻ എം സിഗ്മ ഗോകുലം പ്രസൻസ് ലെജൻഡ്സ് കപ്പ് സീസൺ 3 ഹിയർ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം പ്രീമിയർ ലീഗ്. 2 വലിയ ക്രിക്കറ്റ് മേളകൾ സംയുക്തമായി ഒന്നിക്കുന്ന 6 ദിനങ്ങൾ. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരള ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിനെ ആസ്വദിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ക്രിക്കറ്റ് വിരുന്ന് സമ്മാനിക്കുന്ന 6 ദിനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൈതാനത്തെ ആവേശഭരിതമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. കായിക പ്രേമികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ട്രിവാൻഡ്രം പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക്. നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ഈ ടൂർണമെന്റിലുടനീളം വിവിധ ദിനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക and founder and president of Blood for Life Charitable Trust തിരുവനന്തപുരം ഉഷാശ്രീ മേനോൻ അവർകൾ അല്പസമയത്തിനകം ട്രിവാൻഡ്രം പ്രീമിയർ ലീഗ് വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. It's 63 runs of chasing target. There is Vishit Bahulan along with Manu M. Rajan. Both familiar faces are in the strikers and non-strikers ends. Vishadit, it's it, that one along the carpet, and he gets its first run. And that brings open the scorecard of the team. Now Manu M. Rajan, the coordinator of TPL and the managing director of M Sigma Gokulam. And it's that one perfectly, and he finds a gap, and it will be gone for a boundary. 1 bounce and over the rope, played by Vishwajit.
He always likes to play some aggressive cricket. Vishit Bahulan, a fantastic leather ball cricket player. And a very senior match official as well. Takes a single on this occasion and 7 runs, and now moving to the last ball of the over number 1. Perfectly ball, looks to be, but just way outside from the leg stump. Trying for Yorker, and bowler asking for a review on this occasion. Wide call by the umpire. And it's a review for the wide. Wide that given by the umpire, and the bowler asking for review. Clearly down the leg stump and the legs. And a very good decision by the umpire, Kashi. And now complete the over number 1. It's 8 runs from the first over. 8 റൺസുകൾ ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് എം സിഗ്മ ഗോകുലം. What a wonderful shot. That is a confident booster from the master, Vishit Bahulan, and played in a reverse action and connects it beautifully. And he gets a maximum result. It's hit that one perfectly. And perfectly plays and out of the ground for Vishit Bahulan. Is dealing sixes at the moment. Consecutive sixes from the blade of Vishwajit. And what a way he welcomes the new bowler into the action. 6-6. Tried again. And trying to make an improvisation once again. This time cleverly changes the pace of the ball by Gibbs Coot, and it comes a little bit late. In the air.
And that is comfortably taken by the field. And that produced the first wicket, and the wicket number goes down. Gibbs Kuttan finally gives a breakthrough. 2 sixes to start this over by Vishwajit, but in the fourth ball, Gibbs couldn't provide the breakthrough while picking the wicket of Vishwajit. 20 runs for the loss of 1 and 43 required from 32. Gets a full toss delivery and slotted it out of the ground for 6 runs. Beautiful start by the new batter Vishnu. Uses the benefit of full toss and sending out of the ground towards a wideish long on. It's again perfectly balled, but 18 runs came from that over. 26 for 1 after 2 overs. 26-ന് 1. 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. And now 37 required from 30 balls. 30 പന്തിൽ 37 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മുൻപിൽ. Looks like easy for the batters. They lost only 1 wicket. Inside the power play, they grabbed 26 numbers. It's down the leg stump. And we are in the over number 3. Sujit is doing the over. 28 for 1 is the score right now. Vishnu and Manu M. Rajan. The bat is for M. Sigma Gokulam. Lovely Yorker. Right on target and just neatly connected that one by the batter. And they were moving between the wicket for single. Steady way the innings is progressing. Right now in the middle for team M. Sigma Gokulam. It's it that one onto the onside region.
Now the end of the over number 3, 31 for the loss of 2. 31 for the loss of 2 and 32 required from 24 balls. The target 24 പന്തിൽ ടാർഗറ്റായി 32 റൺസ് മുൻപിൽ. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്ന UG05 സ്പോർട്സ് ഒമേഗ ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ എത്തിച്ചേരുക. UG05 സ്പോർട്സ് ഒമേഗ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Here is the new batter joins. 32 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഇന്നിങ്സ്. രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സ് പുരോഗമിക്കുന്നു. 31 കൂടി വേണം അനായാസം നേടാവുന്ന ലക്ഷ്യം മുൻപിൽ. പുതിയ ബാറ്ററായി ആനന്ദ് ക്രീസിൽ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ ഇന്നിങ്സിൽ തന്റെ 2 ഓവറുകൾ ഗംഭീരമാക്കിയ താരം ആനന്ദ്. ആദ്യ പന്ത് തന്നെ അഞ്ഞടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം, അത് കൃത്യമായി പ്രശാന്തിന്റെ കൈകളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ശക്തമായ ഒരു അടിയിലൂടെ അതിവേഗം മത്സരം ഫിനിഷ് ചെയ്യുവാൻ മനസ്സിൽ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയ ബാറ്റർ അത് കൃത്യമായി ഫീൽഡറുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് വീണുകൊണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയോടുകൂടി മടങ്ങുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. Lovely pace by Tausif, and he's doing his second over. A decent first over by Tausif, and second time he gets a wicket. Now Jitin, the bowling all-rounder, and he's directed nicely, and he gets a single, and Jitin off the mark with that single. 33 for the loss of 3 by the team M Sigma Gokulam. Played it that one straight to the field. There is Prashant there in the long on, and gone for single. That's the end of the over number 4. It's 34 for the loss of 3. 34 റൺസുകൾ 4 ഓവറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ വേണ്ടതിന് 29. $29 required from 18 balls, the target. Nicely bowled, nicely shaped that one to start the proceedings of the over. Looking for some dot balls to create a little bit pressure to the batting camp, but things that looks easy. 29, not a difficult ask in 3 overs in this venue. But this time, Sujit is exactly doing the business of bowling.
in superb style. You have seen an outstanding over from Sujit at the top. And this time he back into the attack with his second over. And the over start really well. Not get the right connection on this occasion. Just the bat has crossed between the wicket once again. And the bowling team thinking to tighten the screws with some dot balls and wickets. Yes, they get some wickets in a row. Now Vishnu SK on strike. Heads it that one. It's in the sky. As he clear the distance. No, it's taken by the field and the game on for the bowling side. What a way they were coming back into the track. Almost a runnable target in after 3 overs, but this time they were hitting back on the right position and producing the wickets. Now 27 required from 14 balls. They lost 4 wickets. It's 36 for the loss of 4. What a spell this is turning out to be from Sujit. And Adar Simmons, the new batter, joins in for M Sigma GOKULAM. Match is now traveling in an interesting way. The low scoring thriller you are watching here in MCG Thiruvananthapuram. For M Sigma GOKULAM presents Trivandrum Premier League Legends Cup Season 3. Nicely blocked it and played straight back. And gets a single by the new batter and turning out to be an outstanding one, and moving to the last ball of the over. Is done well. That's a cracker of a delivery right on target. Oh, bang, bang, Sujit. He grabs 3 wickets. 7 റൺസുകൾ മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ 2 ഓവറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കുന്നു സുജിത്. സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത തിരിച്ചടി എതിരിട്ടുകൊണ്ട് മറുഭാഗത്ത് എതിരാളികൾ അനായാസം നീങ്ങാവുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇത്തവണ അല്പം വിയർക്കേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ബുദ്ധി കേന്ദ്രമാണ് സുജിത്ത്. End of the over number 5, 37 for the loss of 5. ഇനി വേണം 26, 12 പന്തുകളിൽ നിന്ന്. Game is active here in MCG. And the over begins. The over number 6, very important over for both teams. Two new batters are in the crease. Adar Simmons and Jay Kumar. And Najum bowling the over. And it's another beauty. Excellent delivery by Najum. Good start for the over by the bowler. Things are looking a little bit tight for M Sigma GOKULAM. This time a juicy type of a delivery and easily crunches it out of the park by the big man.
Stand and deliver by Jay Kumar out of the ground for 6 runs. That produced some boost for chase the target for Team M Sigma GOKULAM. What a connection that is. Use a lot of power behind that stroke to travel the ball miles away from the ground. 9 balls, 19 the target. It's it again, high in the sky. Oh, the field is away wide from that region. And finally the ball lands safely. The batter gets a couple of important runs. Game is absolutely on here in Legends Cup Season 3 by M Sigma GOKULAM. The team M Sigma GOKULAM, they were trying to get their first points in their first match. On the other side, the team Handyman, the team is working hard. Prashant Padak and the crew is working really hard in the field. Turning out to be another excellent over for the bowling side. 9 came from the first 5, including a 6. And now moving to the last ball. Drives it, that one will be a fielder for sure. And slowly the batter gets a single. And Jay Kumar gets a single and he keeps strike for the next over. That's end of the over number 6. It's 47. 47 for 5. And 16 required from the final 6 balls. What a comeback by the team Handyman with bowling. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചിത്രത്തിലേ ഇല്ലാതിരുന്ന ടീം ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുന്നു. എതിരാളികളുടെ സാധ്യതകൾക്ക് മേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുകയാണ് ശക്തമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി. രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സ് ഗംഭീരമാക്കിക്കൊണ്ട് സുജിത്തിന്റെ മനോഹരമായ 2 ഓവർ സ്പെൽ മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി ടീമിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ അവസാന ഓവറിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുന്നു. 16 ലക്ഷ്യം എം സിഗ്മ ഗോകുലത്തിന്റെ മുൻപിൽ. Tension, anxiety, pressure, that in everywhere. Here is Arun Jinu. It's it, that one up in the sky. It's a wicket or what? Yes, it's a wicket and taken that one successfully by the fielder. But hold on. Hold on, the message from the center by the umpire. Batter's end is checking.
It's out. And the over start with a wicket. Wow, that is creating some energy. And he deposit that one absolutely well outside of the ground for 6 runs, and that game on. Now the game is on for the both side. 4 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 10 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. Nabeen comes and provide a 6 from the very first ball. And the team gone past the 50. 10 required from 4. Anybody's game. Missed it completely by the batter. Clever execution by the bowler, Arun Jinu. And 3 balls of cricket, 10 required. Wonderful fight back by the team, Handyman. It's hit that one perfectly. Is it out of the ground? Yes, it is way back over the crowd. What a shot that is. Stand and deliver once again by Nabeen, the huge hitter. He is taking the game in their own side with that tremendous 2 sixes. Now 2 balls of cricket, 4 required. 2 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു, 4 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. M Sigma Gokulam versus Team Handyman. A match you are watching live here in MCG Medical College Ground, Thiruvananthapuram, for M Sigma Trivandrum Premier League Legends Cup Season 3. A thriller of a contest. It's up in the sky. Oh, there is the captain in the field. Oh, both fielders coming closer. There will be a chance of what? And the wicket keeper crosses that one onto the stumps. But oh, you missed it. Well. What a game of cricket this is turning out to be here in this ground. And finally, the wicket lost at the striker end, but still the game is on for both teams. ആവേശമലതല്ലി അടിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൈതാനത്തിൽ. സാധ്യതകളിൽ വിദൂരം മാത്രം സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇടത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് മത്സരത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് തുടരെ 2 സിക്സറുകൾ അടിച്ച് ഈ ഓവറിൽ ഗംഭീര തുടക്കം നൽകിയ ബാറ്ററെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവസാന ഒരൊറ്റ പന്ത് 3 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. Here is the bowler, miss it, and the celebration from the fielding side. ചരിത്ര താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ കഥ രചിച്ചുകൊണ്ടൊരു മത്സരത്തെ അനായാസമായി തങ്ങളുടെ വരുതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ടീം ഹാൻഡിമാൻ. വിദൂര സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മത്സര വിജയം സ്വന്തമായിട്ടില്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് തങ്ങളെ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആ കാറ്റാഞ്ഞു വീശിക്കൊണ്ട് സുജിത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ബോംബ് പോലെ പന്തുകൾ വിക്കറ്റിലായി വർഷിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചുവരവ് അനായാസമായി രചിക്കാമെന്നൊരു മോഹം കവികൾക്ക് മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ടീം ഹാൻഡിമാൻ തങ്ങളുടെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന്റെ കഥ രചിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്.
What a victory and what a match and what a game of cricket here in Trivandrum Premier League.